balina bano gundi ya song boost. Tutandike ne Bobi Wine kyagu. Post wagifunye bulungi. Okay, kakati maaso awo tubabuuliddeko Kyagulanyi w'oku kyalo kino abadde atunyumiza emboozi nga bw'amanyi Sobbi era n'ateekayo n'ebifaananyi nga ye yennyini Sobbi wali ye Bobi Wine. Kakati ananyumya eri nale nga Bobi yali mubayo okusinga Sobbi. Batuuka ne bakwambula obubaaya. Yali poozi bamukwala tabiriiko. Okusinziira mu Bobi Wine ndowooza ngiyitemu post naye Sayima ajja givuunula ng'omuvuunuzi wa kuno naye mu butonotono agamba there is no escape from Sobiba, he said braggadly as he moved out of the wood. Briefly, escape from Sobiba yali komera. Saagiraba. Yali komera lyali ki? Kwefu. Ndowooza owakatulabo batunyumiza. Yeah. As he moved out of the wood and teen video hall in the ghettos of Senyi back in the late 90s. The trending movie then was called Escape from Sobiba, a story on a concentration camp called Sobiba in Nazi Germany in the 1940s that saw thousands of Jews oppressed and killed. He since nicknamed himself Sobiba over the years and the name was shortened to Sobbi. Emyaka gy'ekyenda waliwo firimu yali ey'amaanyi baali bagiyita Escape from Sobiba era nga firimu eyo mwalimu abajju mu biseera bya Hitler. Abajju we baali baagala we baalinga bakwatibwa ne batwalibwa abantu abamu kakati nga batulugunyizibwa n'okuttibwa ne bakola ki? Bantu bangi nnyo mu firimu eyo abaafanga nga bagezaako okutoloka naye ng'okutoloka kuzibu nnyo. Kakati bw'atyo apiikinga interest okuva ku movie eyo eya Escape from Sobiba neyeeyita Sobbi. Neyita Sobiba erinnya ne basalako ne bayita Sobbi. Yali ayinza okutoloka mu kkomerero kwanza simanyi kulikolinga film naye ngimanyi. Omuntu yenna eyatoloka mu kkomerero yali w'amaanyi yali wanjawulo. Kyogamba bino bye twalaba Prison Break byali biwere. Wow. During some of our engagements in clubs and eyo yeyo film omwali nga waliwo wobeera ne bagamba kati ono tumukuggyeko sima tumwongedde kumbe gye batwala mu kiyumba bakyali mu kagwa butwa si eyo kwefu. Kikulu kyali kizibu kya kutoloka mu kkomerero. During some of our engagements in clubs and dance halls or whenever we met at various boxing events or gyms, he would flash his trademark knuckle which looked like a small stone placed at the back of his fingers. Sobbi alina nnako eringa ddulu would joke. Buli we baabeeranga eyo gye bakubira ebikonde n'ebibanda eby'enjawulo yeeyagazanga nnyo nnako ye eyafaanananga ddulu. Era nabo bamutya. Nagamba despite his gangster character, he was my friend for so many years. He would privately and sometimes publicly talk about how he was always used by senior government officials to commit crimes like robberies and land grabs on their behalf only to be imprisoned alone. Kakati yayogeranga nnyo ku mirimu gye yakoleranga abantu ab'ebitongole ebya waggulu mu bintu eby'enzolozi ebimenya amateeka wadde yali mu banda naye kyamazima nze yali kyali wange. Like many talented boxers of our generation, he used against their people only to be eliminated when they are no longer needed. Sobbi faced the same fate during 2021 elections. He was used to trail and harass me, his own old ghetto friend. Ng'abaana ba ghetto bonna abalala bakozesebwa ate ne baggyibwawo mu kaseera nga tebakyetaagibwa. Mu mwaka Luka 2021 Sobbi yakozesebwa okukuba nzoowe. He conducted the abduction and disappearance of over 50 of our friends, including fellow boxers like Vegas Lubega. Some of these were lucky to return. Narrated the ordeal they went through at Luamayuba Island in Kalangala, where they were kept incommunicado, tortured and treated. Incommunicado, tortured and treated as slaves for over a year. Yali mabega w'okukwatibwa kw'abantu bangi omuli ne babokisa banne abamu tebadda abamu baasobola okuba nga bakola ki bakomawo. Okay. They spoke of how some were summarily executed and fed to crocodiles. Many of them have
never been seen again. All this time he was working under Kyebagamba, then the head of ISO. Omukulu agamba nti ebyo nnewe yakolanga yabikoleranga w'omukulu oyo gwa yayogeddeko Kyebagamba era ng'ebisere bye yali akulira ISO. When I last met Sobbi about 6 months ago, he reached out to me. He told me that he was doing all this dirty regime. He was doing this dirty regime work because it was his only way to stay alive. Bro, you know I have no problem with you, but if I don't take their orders, they will eliminate me, he said to me. Yagamba nti yatuka time nga byalikola alina bikola kusobola kusigaza bulamu kubanga singa tabikoze bali basobola omujjawo. That is 6 months ago. I reminded him of Zebra, Chitata, Ismail Chuli, and so many others who have been used and later eliminated by the same regime. I told him that after being used, he would be eliminated in the most disgraceful manner. Namujjukiza kwabo balowoozebwa nti bayinza okuba nabo bakozesebwa ne mama ne bagibwawo era ne mutegeeza nti we banaamala okubanga ogije kyebamwagaza kiwedde naye bajja mutwala ate mu ngeri eyinza obutaba nnungi. Yeah, you will never, Bobi Wine quotes, you will never be one of them and they will never love you, I told him. They will use you against your own people, and after your people have hated you enough, they will get rid of you like a useless piece of rubbish. Tolibeera omu ku bo tebali kwagala bwe balimala okukozesa bajja kusuula nga buwandisudde ekipapula ky'omaze okubanga okola ki. He even complained about the many people he started with, but because of their connections in the regime, they had long been promoted to big offices, leaving him to stay doing the dirty street work. Yayogera ku bantu be yatandika nabo ne lwakuba nti bo balina be bamanyi ba promoting ye n'asigala wano wansi ng'akola ebyo byolowooza nti nno byabawana yinki. I asked him to name one person from this region who was used against his or her people that ended up well, but he couldn't name even one. I told him to expect nothing but the worst ending. Namubuuzaayo abantu balowooza abayinza okuba nga bakozeseddwa naye nga balina we bali ekyamazima ansa yamubula. Okay, agamba nga tumaliriza, when I saw his body lying down like a dead dog, I remembered these words. Sobbi was a fool to think that he was one of them. Unfortunately, they never learn. Bwe nalabye omubiri gwe nenzijukira ebigambo bye namugamba. Sobbi ayinza bati yali mugezi kimala kulowooza nti nno yali omu ku bo ekyamazima tebajja kuyiga. Kakati ebigambo bya Kyagulanyi osobola bikozesa nga bw'okola ki bw'obyagala naye ngenda kwewola ku bye nakozesezzaako wali. Kakati ye abikozesezza, omanyi buli omulimi ebintu byonna birabiramu birime. Enkuba bw'etonnya omulimi agamba bannaye kaka tugende tusige because that is his line of work. Owebyemizannyo abirabiramu bya mizannyo. Kyagulanyi byonna ebyo jajja birabira in leadership, kukyusa the political status of this country nebifanaganako biki bwe bityo. Nze ebyange njala kozesa bigambo bya Kyagulanyi birabira in the social life ebya bulijjo. Abantu bangi nnyo abalinganga Sobbi ng'obulamu bwe balimu tebabwagala ne basiga. Actually obulamu bulinga addiction. Olunaku lw'otandika okufuuwa enjaga kubanga kusaaga, kuba kukoppereza banna abakwetoolodde, kuba kwagala kufiitinga mu society. Ne bw'ogenda okikola kitandika okufuuka nga lw'otakikoze tosobola kukola ki? Kubeerawo. Kaakati abantu bangi nnyo nga bali mu makomera naye nga n'omusango tagukola ki? Tagumanyi. Ne lwakuba ali ku lisiti y'abo abalowoozebwa nti basobola okuzza omusango, gyali nga bwe banoonyereza oba ku musango teyaliiko. Gwe tokyalina bbeetu ligamba nti bannange nze nabadde Masaka ebintu bwe byagwiridde e Kampala. Bagamba sooka ojje tumale okugenda tunoonyereze oba ddala wali Masaka oba wali Masaka tolina gwe watuma. Oba ontegeera. Kakati abantu nga Sobbi waliwo omuntu w'otuuka mu bulamu n'ogamba naye siganya abantu beekya naye no nga ebintu byakola nga mukambwe nnyo kiki? Obusungu buvaawo ennyo. Omutegeera ng'olega naye nga mukambwe nnyo. Oyinza osanga ng'obukambwe buno emabega alinayo naye ekimusindiikiriza.
naye ng'ekimusindiikiriza ekyo singa teyatandika kutandika bulamu obwo osanga tekyandi munoonyeza oba ontegeera waliwo abantu bangi nnyo abakwatiddwa mu bisango egifaanaganako egy'enjawulo naye ng'eraba oddayo eri guno ayinza oba taguliiko naye ng'alina gwe yali abaddeko ogufaanagana n'ogwo so Sobbi bingi ebijja omwogerwako ate nga bituufu families nyingi eziriyo ezikaaba mulimu let me bring it so close olaba abaana abo bavuma ku social media batandika ebintu byabwe ne bajeregereza bannaabwe ne bavumaavuma ne abaseka ne baseka and all that waliwo omwana waavuma n'ogamba onaani amusasula okuvuma munne bw'ati kati because yatandika okujeregereza oba okuvumiriza okwo somehow what we do not know is maybe kati he's being paid okuvuma banne okuwemula abantu kati oba he's being framed because yalaga face eri yeso eraga nti asobola ovuma kati nawe bamugamba tujja kukusiba oba vuma ono oba notandikiza ebintu nga gwovuma bakoze eki bakunyiizizza along the otandika okufuna abantu abajja mu buki mu bulamu bwo abantu batandika okuwa favors yes ogenda okulaba mibi ali akuwaddeyo akamotoka oli akoze eki kati omuntu n'ayingira mu bulamu bwo kati nga nawe olaba wo surviving time neetuka nga nekyakwagaza tokimanyi time neetuuka kati oli abadde azze nga mukwano gwa kati mission entuufu agibikulaga kati njagala otandika okunvumira gundi ogenda okulaba omuntu atandise okuvuma naye nga oli byeyavumanga byalinga bya bulijjo naye kati ng'alina gy'atunuze mu mundu naye nga mutima ogamba ono lwaki avuma ono lwansonga nti yeeyanjula ng'omuvumi omanyi ku nsi tewali kintu kizibu nga Haffy kujja wano Simon nenkugamba nti nga ndi muvumi noŋŋamba nvumira gwe nga nsobola kumuvuma naye nga naleka video kalina nga nina gwenvuma tosobola kwewozaako nti banenze sobola kuvuma bino ebisho byetukola bino ebyolugambo twali tulayeko shows naye nga bagamba kati oyo yasasuddwa kuvuma gundi because mu kusooka kyeyalagamu nasobola ovuma nze Haffy kati olina woŋŋamba nti munnange gundi yanyiiziza osobola omunvumira ntya nga bwe navumaani so totandika kintu kyonna kakati getting back kuba twalabyeko ka video nga Sobbi agamba yakyusizza kati be bantu abajja abantu abasigukirira abantu ku ttaka kigenda kuddayo twabagamba bajja siba ebiseera bye twali misango gya Segirinya ne Sewanyana wadde nga gikyali mu kooti era mu mateeka tegyogerwako twagamba twagala nnyo amazima bwa Segirinya ne Sewanyana bakola emisango egyo they should serve bwabanga bali innocent abakola emisango egyo nabo bakwatibwe so that people back home bafuna okumatira kakati tulabayo omuntu agamba nti bebajja abantu ku ttaka naye nga zonna entalo za ttaka kati kino kiteekawo munnayuganda satisfaction ya munnayuganda kiyinza obutabako ekimuleka ne gavumenti kubanga munnayuganda ayinza okubanga n'okusalawo kwalina kutono kubanga bino byabaddewo nakasembe bokufuna message nagifuna ba ku muntu kingagamba ne tugenda bali mu kutujja ku ttaka lyaffe the question of land nene nnyo waneka mwenge ggulo basa abantu so ndowooza katuve mu kubikira kubanga kiyinza okuba kisuseewo let's answer the real question kuba omuntu wotuukira okupangisa ekibinja kati ekyaba Sobbi babeere ku ttaka basigululeko abantu nekiri ekibinja ne kipangisa naye ate ekyo kizze mu bantu abalina ku ssente katwogera kufa abanaku kitaffe yatulekera kati nga Sobbi aze n'ekibinja kiraga amuveeko yatulekera yiika 5 ffe kye tulina ekyebbeeyi bulamu namalaalo galiko kuba bino byetwogerako byabalina ssente kati kuba guno omulimu agamba we yava eri mu mirimu gye yali akola egy'obubbya n'asaavinga n'akomawo guno omulimu kati wakwa gumaze kuzza muzigo naye yagutandika dda ekitegeeza mulimu abali innocent abava mwemulika video aka RCC owekasanga ti by then ndoza kati ali kawempe n'agenda ku ttaka bazze kuba kulaba bigenda mu maaso ku ttaka namugamba nange RCC ogenda kujja ku ttaka lino okuleka nga oyagala nkukozesa ensobi ninga ne DPC waali awo bamaliriza bakyuse nga bagenze ananyini ttaka n'asigala kuki oba okitegeera so I think answer entuufu ziddibwemu tumalize tulina gundi kyawo kade kijyalina okay ndowooza ebisigadde tunaatandikira awo obudde olutambula mu celebrities ewasa na comeback seeding tokwata ku remote yo sigala ku BBS telefina tukuwa olutambula mu celebrities